Sunday, and of course, welcome to the Camp Zion here in Claveria, Misamis Oriental. If I'm not mistaken, it is one of the best tourist destination in Claveria. Kaya, come on, baby. Ipapakita ko yung view ng mga rock country. A very peaceful area, guys. Super. So let me check, ha. Look at that. With the A house, yeah. You see that one, how beautiful, diba? Magtambay, mag-relax, mag-unwind with your loved ones, with your friends. So, look at that. The trees, the surrounding. Please, do the honor. Mana, okay na na. Dito dapit na yun. Ayaw ka na taas ka. Ayaw. The E-house. We have many pine trees here in Camp Zion. Look at the area, guys. Diba? Gwapa kang area. Work ako. Right! Kung ako i-fight mo, siguro siya ang Mount Balatukan? I'm not sure. Very overlooking. Very suitable for the very young audiences. Rot! Napalingkamot yung piyan nila. Ay, tama. Giginay ko. Random na. Hello everyone and welcome to Camp Zion, and that is the Mount Balatukan. Yes, look at the Mount Balatukan. The kanya-kanyang postura. Very nice. Look at the areas. They're very nice. The rock. Atras pa dito. Atras ba? Atras. Atras ba? Atras. I see that. Look at the flowers, very vibrant. Vibrant! So, that is the Mount Balatukan. Kanya-kanyang pwesto. Hindi ka sa batasan, ha? Ay! Sayang! Oh my God! Ay, sayang! Wag na tagak. Gusto kong naligyas. So, di ka magkawa-kawa. Halingan na para enetas relasyon. Nice kayo. This is my first time in Camp Zion, fronting the Mount Balatukan. Mount Balatukan is part of Hingoog City. Yeah. Mo baging kaog saging. So you can stay there. Yeah. Bayot to. Uy, kasi bayot nila. Yay, Baki! Nakikita ninyo? Hindi kayo bulag? Welcome to Camp Zion. At the back of the Camp Zion, or in front pala, is the... Ay, back lagi siya. Basta back or front na dalawa. That is what we call the Mount Balatukan. Mount Balatukan is a part of Hingoog City. Tama ba yung... Ambil sa Gis. Alis sa Gian, picture sa mitay. Picture giday, kay giday kaday. Palitan mo. Pag-picture sa kanila baka. Dali ka na picture sa ta. Mami, kuha sa to. Ali dayon France kita na pud dito. Wala ka. Mag-anak ko. Hi
everyone! Hello! Somebody ka! So welcome to me. And this is view deck of Claverian Samis Oriental. So ipapakita ko yung mais nila dili nga perte lumalaban gid siya. Ali mo. Sunod dayon. So nakita niyo guys, mais. Hindi siya humay. Maitis, mais-tis. Anda, change outfit. And ato di kita dito dapit sa mga. So, welcome to me and welcome to me. We have this, what we call view deck snack station. This is snack station sa dira. Pag-snack ko dira, alisipot tambay-tambay ra mo, di ba? Come on, baby! Let's do my history, guys. Look at the mais. Maestro. So it means gadaghang gid sa production diri sa mais diri sa Claverian Samis Oriental. So nang ipapakita ko the highlight of my video is the mais. Oh, kita. Ipakita gyud sila nga nay mais diri. Nga isa sa pinakadakong production diri sa Claveria ang mais-tism. So yan. Napoy bulto sa juice nun yung kay diri. Look at the mais. And then that area and mabuhay. Hoy, naligo ko madam. Wala, nag-iisang short pero kay giver ka. Ga, di mo sa mato ko di sa magigo, kay giver ka. Hello everything! Welcome to Hiraya, Claveria Samis Oriental. So, kung gusto nyo kumain, mag-relax, west, pumunta kayo dito. It's the newest tourist destination in Claveria. The House of Grill. We also have Canichios and Sky, 88 Cafe, and Rot Cafe. So, feeling gid nako guys, mas nindot ni siya paggabi ito sa lighting road. So, let's go. Ay, try doors. Diba? So, I think nice ni siya paggabi siya diri, and then doon na po siya sa view deck of Claveria. So, nice siya siguro. Bago man siya diri. Gusto ka mag-relax, going to Butuan, going to Cagayan, tapos gutom ka, huwag nakadaghan challenge. So, I recommend you to stay here, to diba, kumain ng masarap na pagkain at magbayad, huwag tumakbo, kaya yun lang, mabuhay. This is the Hiraya in Claveria. Look at that. Diba? Very nice. So, man siya ang Hiraya. The Demetrius. It's reading happy Father's Day, Papa. Pasla ka mabun sa Happy Father's Day. So, very nice. So feeling gid nako dia guys, naging sa swing pool ibutan, but we don't know yet. Silang planos kinabuhi, pero nindot siya diri in fairness. Along the highway lang siya. So maka-relax gid siya. Yan lang.